వేణు గారు స్టార్ట్ చేయండి. Yeah, okay. Okay, sir, I'll just share and start here. Good evening all. నేను పంపించాను ఇందాక. I just sent you guys also. I've updated the latest one with cases and all. So basically what we'll do is we'll start with part B, which is basically there are 18 questions. This basically last 10 years questions తీసుకొని మనము ఏవి రిపీట్ అవుతున్నాయో చూసి దాన్ని బట్టి we are trying to study. The first thing is I think Limitation Act. Limitation Act almost 17 times it has appeared in different ways, but more or less they're asking about the limitation period and the different scenarios which it goes through. So it is the most important question which we have to study. It is there in part C also and in part A also. So Limitation Act మీరు ప్రాపర్గా చదువుకుంటే ఐ థింక్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఏబిసిలో మూడిట్లో గ్యారంటీ అండి. So coming back to the Limitation Act. So basically this is the introduction, no? Limitation Act to 1963 and the prescribes a period with which legal actions must be initiated. Okay, core purpose ఏంటంటే బేసికల్గా సంబడి అంటే వాళ్ళ లీగల్ రైట్స్ని ఎన్షూర్ చేయడానికి అనమాట. డెలిజెన్స్, స్టేల్ క్లెయిమ్స్ అండ్ బ్రింగ్ సర్టనిటీ టు లీగల్ రైట్స్. సో ఆల్సో ద మ్యాక్సిమం ఈ విజిలాంటిస్ నాన్ డర్మటివ్స్ జ్యూరా సబ్వెంట్ అంటే మీన్స్ దట్ అసిస్ట్ ద విజిలెంట్ నాట్ దోస్ హూ స్లీప్ ఆన్ ద రైట్స్. సో ఓకే, what the main thing about the act is it does not destroy rights but bars the remedy except in certain cases of section 27, which we will go through. So scope enti, what is the limitation scope? First started in January 1964. Civil suits, appeals, applications, criminal matters except covered by section 473 excludes anamata, and comprises 24 sections. Limitation Act has 24 sections and a schedule specifying limitation periods. Okay, so key period ఏంటంటే basically Limitation Act ఏంటంటే something where you have a judgment or a decree where, and you are questioning it. So what is the time frame? For example, somebody is acquitted from a crime. In how much time can he go to the court and say, okay, 90 days 120 days ఉంటుంది, 120 days లోపల వెళ్ళి మళ్ళీ మనం అపీల్ చేసామా ఆ జడ్జ్మెంట్ మీద? ఆర్ సిమిలర్ థింగ్ ఇన్ సివిల్ కేసెస్, ఎన్ని రోజుల్లో వెళ్ళి మనం చేస్తున్నాము. దట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ అబౌట్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. సో దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ టైం ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కేస్ ఇట్ ఈస్, దాన్ని బట్టి యూ విల్ హ్యావ్ the time limits anamata. And then prescribed period, it is basically computed per provision of the act. And section 3 ended mandate dismissal every time barred proceeding even if not pleaded. So different scenarios lo entante we will go through the first scenario, which is basically extinguishment of rights. So example alagade limitation act gurinchi cheppandi and then specifically on extinguishing of rights gurinchi cheppandi. So when they talk about extinguishing of rights, which is basically section 27 anamata, read with article 64, 65. So 27 ఏం చెప్తుంది? At the determination of period prescribing for instituting a suit for possession of any property, the right of such property shall be extinguished. So not merely a procedure bar, 12 years to recover. So basically I think మనం ముందు కూడా చదువుకున్నట్టున్నాం, 12 years to recover possession or ownership. So somebody who is in your land and he is in possession from a long time, 12 years దాకా మీరు కోర్టులో ఏమి సివిల్ డిస్ప్యూట్ రైజ్ చేయకపోతే then you lose your rights. That's what the section 27 is telling about. So once the period expires, the true owner rights is extinguished and the adverse possessor acquires title by the operation of law. Okay, for example, A owns land, B occupies it wrongfully in 2000. A fails to sue in 2012. By section 27, A's ownership is extinguished. B acquires lawful ownership through adverse possession. So the key term here is adverse possession. So they can say extinguishing of rights or talk about adverse possession. So ఇందులో ఏంటంటే there is a famous case
Minchikanna Reddy versus Revamma, which is in 2007. The Supreme Court ఏంటంటే landmark judgment ఇచ్చింది, wherein the law of adverse position emphasizing that it is that must be strictly proven. అంటే adverse position ఏంటంటే because land ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి it has to be strictly proven. The appellants claim ownership over the suit property based on doctrine of adverse position. They argued that they have been in continuous open and hostile possession of the land for over a statute period of 12 years, thereby extinguishing the rights of the original owner. The court clarified the distinct nature of Section 20, holding that when the prescribed 12-year limitation for the true owner to recover possession of immovable property expires, the law not only bars the original remedy but also extinguishes their underlying ownership to the property. However, ఈ క్లాజ్ ఒకటి యాడ్ చేసింది అనమాట సుప్రీంకోర్టు. ద రీజన్ దిస్ ఈస్ ఎ ల్యాండ్మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ బికాస్ ఎస్ వీ అగ్రీ దట్ 12 years దాటిపోయింది. 12 years దాటిపోయినాకే వాళ్ళు కేసు వేశారు కాబట్టి టెక్నికలీ దే దే లూజ్ ఓనర్షిప్. హౌఎవర్, intent, the court held that the physical possession is insufficient. The possessor must have the intention to dispose the true owner. అంటే వాడు 12 years స్టార్టింగ్ నుంచి హీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఇంటెంట్ దట్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్పోజ్ ద ట్రూ ఓనర్. ద సుప్రీం కోర్ట్ రూల్డ్ దట్ against the appellant, stating that they failed to provide specific intent to hold the land adversely against the true owner. The case remains a primary authority for the rule that adverse position is a question of both fact and intent, not just a matter of time. Okay, so we understood what section 27 is, and 12 years adverse position ఉంటుంది. కానీ ఫ్యాక్ట్స్ కాకుండా ఇంటెంట్ కూడా చూసింది 2007 కేసులో. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్మార్క్ జడ్జ్మెంట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? సో బేసిక్లీ there are like 6 or 7 different scenarios in this. We'll just go through the scenarios one by one. So if you are aware of all the scenarios, then you are sure that you will get this question in part A, part B, and part C. Okay. So first one is section 27. The second one is computation when the court is closed. So let's say limitation, suppose ఒక డిగ్రీ వచ్చింది, కోర్ట్ ఆర్డర్ వచ్చింది, దానికి 90 days అని చెప్పారు, బట్ 90th day the court was closed. So what happens? So basically what does section 4 says is the limitation period expires when the court is closed. The suit or application must be filed the next reopening day. Okay, so it protects litigants from prejudice due to judicial vacations or closure. Example, if a appeal expired on May 20 and the court was closed on May 1st to June 15, the appeal may be valid to be filed on June 16th after the court reopens. Okay, so ఇందులో again we'll learn this by landmark Supreme Court case where Ajit Singh Thakur versus State of Gujarat. The Supreme Court utilized the case to distinguish the right under section 4 and the discretion under section 5. So 4 ఏంటంటే right, 5 ఏంటంటే discretion. The court held that if a litigant files on the reopening day under section 4, they do not need to explain why they didn't file earlier or show sufficient cause, as the right is absolute. However, if the limitation period has already expired before the court closed, the intervening vacation does not help the appellant. The judgment emphasizes section 4 is purely for the benefit of those whose deadline specifically coincides with the court holiday. The High Court condoned the delay, admitted the appeal, and subsequently reversed the acquittal, convicting the appellants in this case. However, the appellants then moved to Supreme Court. The Supreme Court ruled that High Court erred in condoning the delay calculation, and without sufficient cause in reversing the acquittal, the conviction was set aside and the acquittal was restored. So basically, this was a criminal case where they were talking about the delay anamata. So High Court ఏం చేసిందంటే condoned delay చేసి they accepted it and they reversed the judgment. However, the Supreme Court interfered and said you cannot calculate it like that, and then since it was outside the limitation period, the conviction was set aside and the acquittal was restored. This is something which is basically to deal with section 4. And then section 5 is basically condonation of delay. So let's say మీరు 90 days దాటేశారు, limitation period దాటేశారు, but if you're able to give a sufficient cause
దట్ ఎందుకు నేను సిక్ అయ్యాను, లేకపోతే నేను అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉన్నాను, లేకపోతే ఐ వాజ్ ఇంప్రిజన్డ్, ఐ వాజ్ ఇన్ ప్రిజన్, ఆర్ ఐ వాజ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో ద జడ్జ్ హ్యాస్ టు హియర్ ఇట్, అండ్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ దట్ ద ఈజ్ అ సఫిషియంట్ కాజ్, దెన్ హీ కెన్ కండోన్ ద డిలే. ఆ కండోన్ డిలేకి ఎవ్రీ డేకి ఇంత ఫైన్ వేసి, సరే ఇంత ఫైన్ కట్టండి, కట్టినాక మీ కేసు మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తాం అని చెప్తారు అన్నట్టు. సో here also there is one case which is basically collector land acquisition versus Mrs. Katiji in 1987. So the state of Jammu and Kashmir filed an appeal against a decision involved land acquisition. The appeal was exactly 4 days late. The High Court refused to condone the delay and dismissed the appeal on technical grounds. So 4 days late అయినప్పుడు వాళ్ళు సెక్షన్ 5 ప్రకారం కండోన్ డిలే వేసుకున్నారు. The Supreme Court overturned this, ruling that sufficient cause under Section 5 must be interpreted liberally to ensure that cases are decided on actual merits rather than being killed by minor procedural delays. సో సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే సెక్షన్ 5 ప్రకారం సఫిషియంట్ కాజ్ అనేది కొంచెం లిబరల్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యూజువలీ లిబరల్గానే ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాయి సఫిషియంట్ కాజ్ని. And 90% of the cases usually they allow, unless the time is too big or it's some criminal case or things like that. But most of the times the courts are allowing because they're taking a liberal approach to it. Okay. And in this, why is this case important ఏంటంటే ఈ కేసులో what they did is the Supreme Court laid a 6-point specific guidelines on how court should handle the delay. Okay, these are the 6 points. First, any litigant should have nothing to gain by filing late. Second, explaining every day's delay should not be taken literally. Third, when the technicalities are just, clash justice must win. Fourth, the court must not assume delay is deliberate. Fifth, the judiciary is not there to legalize injustice. Sixth, the state is not a privileged litigant. అంటే స్టేట్ మేము వచ్చి లేట్గా వేస్తాము, మాకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ సెట్ కాలేదు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రివిలేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 guidelines which they gave. So anybody who is talking about condone delay and they can follow the 6 guidelines which is given by the Supreme Court in this case. Okay, so this is the third scenario, which is basically talking about condonation of delay. The fourth scenario is legal disability. For example, minors or somebody who is insane. So how does Limitation Act deal with these people? So Limitation Act does not run against a person who is minor, insane or an idiot. Time begins to run when the disability ceases. And Section 8 ఏంటంటే even in normal limitation is longer, no person can sue after 3 years from cessation of disability. సో ఒక డిసేబిలిటీ వచ్చింది, ఆ డిసేబిలిటీ నార్మల్ అయిపోయింది, 3 years తర్వాత కూడా 3 years దాకా టైం ఇస్తున్నారు, తర్వాత దే విల్ నాట్ గివ్ అనమాట. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైనర్స్, ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ మైనర్ అటైన్స్ మెజారిటీ ఆన్ Jan 1st, 2020 and the suit's normal limitation is 12 years, he must still sue by Jan 1st, 2023, else it becomes time barred. సో సేమ్ రూల్స్ అప్లై ఫర్ మైనర్స్ ఆల్సో. మేజర్ అయినా 3 years లోపల any civil disputes ఏమున్నా he has to file a case within 3 years. So there is this case, Darshan Singh versus Gurudev Singh. A son was a minor when the father died. He attained majority in 1976. He filed a suit in 1982, within 12 years of turning 18, but 3 years after. The Supreme Court ruled that Section 6 allows a minor to sue after 18. Okay, he satisfied it, but Section 8 strictly limits the extension to 3 years. We just now spoke about it. So even if the original limitation of the property of the suit is 12 years, Section 8 cuts it down. Once the disability ends, you must file the suit within the original period of 3 years from the date of disability end, whichever is shorter. So whichever is shorter. So I think what they were saying is 12 years undi kada Section 27 prakaram possession dan gurinchi. So they were using, but the court said whichever is shorter is applicable after he becomes a major. Okay. So various computations of other times in Section 9, once times begins to run, it continues unless stopped by statutory provision. Section 12 to 14 excludes day of act and time to obtain certified copies or proceedings in wrong forum. Section 17, fraud or mistake, limitation begins when discovered.
Section 18, acknowledgement in writing. A written and signed acknowledgement before expiry of limitation starts a fresh limitation period from the date of acknowledgement. So these are how different things are computed based on different sections. So in this one thing which we'll talk about is section 9, where it says once the time begins to run, it continues unless. So this is basically a question by itself. So what are the different limitation period and ఏంటి and computation of time ఎట్లా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు section 9 to 18 కోట్ చేయాలి. Rajendra Singh versus Santa Singh. The core of this dispute involved a property claim where the defendant sought to protect their position through the doctrine of adverse possession. The plaintiff argued that there was an active litigation regarding the property. The period of limitation for the defendants to claim adverse should be interrupted or stayed. Section 9, the continuous running rule. The court used this principle to show that since the 12-year clock of adverse possession started when the defendants first took the land, the subsequent 12 years of court battles didn't pause the clock. Time kept running because no statutory provision stopped it. ఓకే. సో వాళ్ళు కోర్ట్ కేస్ ఏసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కోర్ట్ కేసే 12 ఇయర్స్ అయింది కదా! సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి లిమిటేషన్ పీరియడ్‌లో పొజిషన్ 12 ఇయర్స్ పొజిషన్‌లో కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, కోర్ట్ సైడ్ ఇంజంక్షన్ ఏం రాలేదు ఆ 12 ఇయర్స్‌లో కాబట్టి ద క్లాక్ ఈస్ కంటిన్యూస్‌లీ రన్నింగ్ అండ్ నో స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్ వాస్ దేర్. సో వి విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్. సో ఇట్స్ ద సేమ్ అని చెప్పారన్నమాట. ఆ 12-year పీరియడ్ ఈ కోర్టులో 12-year పీరియడ్ ఈజ్ ద సేమ్ అని చెప్పేసారు. సో దే డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ రిలీఫ్. That is section 9, which is talking about once a time begins, it cannot be stopped unless it is a statutory provision. Injunction ఏమైనా వస్తేనే స్టాప్ అవుతుంది. Now we'll go to section 18, acknowledgement in writing. A written and signed acknowledgement before expiration of limitation starts a fresh limitation period. So in this ఏంటంటే లక్ష్మీపత్ సురానా వర్సెస్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. So in this, the court clarified, Supreme Court, Section 18 of the Limitation Act. It said that Section 18 applies to IBC proceedings, meaning a written acknowledgement of debt by the corporate debtor resets the 3-year limitation clock. So basically, debts తీసుకున్నప్పుడు 3 years లోపల you have to file a case or you have to put a legal ఇది. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే సెక్షన్ 18 ఆఫ్ ద లిమిటేషన్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఐబీసీ ప్రొసీడింగ్స్ అని చెప్పారనమాట, విచ్ ఈస్ బేసిక్లీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. సో ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇచ్చారో కార్పొరేట్ డెటర్ ఇచ్చారో ఆ రోజు నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఈ కేసు చెప్పింది అనమాట, which is the recent case in 2021. The ruling confirmed IBC's broad reach, allowing actions against corporate guarantors even if the principal isn't a corporate entity, and emphasized that debt acknowledges creates renewed limitation periods. సో ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ 3 years రీసెట్ అవుతుంది. సో 2 sectionsకి I've given cases, సెక్షన్ 9కి సెక్షన్ 18కి. సెక్షన్ 12, 14, 17 కూడా ఉంది. సో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టైం అన్నప్పుడు ఇవన్నీ రాసి యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫైనల్ సెనారియో విచ్ ఈస్ ఎక్స్ పార్టీ డిక్రీస్. సో ఎక్స్ పార్టీ అంటే అదర్ పార్టీ రాలేదు, కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేసింది, దాని మీద లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎలా వర్తిస్తుంది. Okay, so in this case, one is Article 123, 30 days of filing an application to set aside an ex parte decree from the date of decree of knowing it. So Article 120 ఏంటంటే మీకు 30 days ఇస్తుంది, ఫ్రమ్ ద డే యూ నో దట్ దెర్ ఈస్ అ కోర్ట్ ఆర్డర్ మీకు 30 days ఉంటుంది ఫైల్ చేయడానికి. అండ్ సెక్షన్ 5 allows extension of 30 days period in if sufficient cause is shown. Okay, so example application ఏంటంటే if Balu's illness prevented timely filing to set aside an ex parte decree, the court may condone the delay under section 5, provide medical proof, substantiate the cause అన్నమాట. సో సిక్ అయ్యాడు, నాకు తెలవలేదు, ఎక్స్ పార్టీ వచ్చేసింది అన్నప్పుడు సెక్షన్ 5 ప్రకారం హీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ సఫిషియంట్ కాస్ట్ చూపించాలి. ఐ థింక్ మనం ఇందాక ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం కదా, సెక్షన్ 4 అండ్ సెక్షన్ 5 కండౌన్ ఆఫ్ డిలే కింద చేయవచ్చు అనమాట. Example is basically Bhagmal versus Kunwarlal. The case is basically a partition of property. Ex parte decree was passed against the defendant, who is Bhagmal. The defendant filed an application to set aside the decree.
but there was significant delay in filing that application. The lower court rejected the application, strictly focusing on the fact that no separate formal application for condone of delay had been filed alongside the main application. The Supreme Court set aside the orders of High Court and the trial court. It condoned the delay and ordered the application to set aside the ex parte decree to be heard on merits, ensuring that the parties had fair chance to contest the property dispute. సో ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్లీ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ వెళ్ళి ట్రయల్ కోర్టు హైకోర్టు సెడ్ ఆయన కండౌన్ డిలే వేయలేదు కాబట్టి ఎక్స్ పార్టీ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అన్నారు. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ వై డోంట్ యూ హియర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ద కండోన్ ఆఫ్ డిలే అనమాట. The case acts as a bridge between the two. It says that while Section 3 is strict, Section 5 should be applied flexibly. As long as there is a sufficient cause exists and is communicated to court, the court should not dismiss the case on mere technicality. So long story short ఏంటంటే లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే సఫిషియంట్ కాజ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఆలోచించమని సుప్రీంకోర్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ బోత్ ద ట్రయల్ కోర్ట్ అండ్ ద హైకోర్ట్. సో మోస్ట్లీ if a case is closed also 90% of the time it is reopened if there is a sufficient cause which the appellant can show. Okay, so let's conclude it. First ఏంటంటే different scenarios, the limitation act in 1963, how can we challenge or reopen a case. Basically, Section 27 extinguishes the right of property, which we have studied. Section 14 protects litigants when the courts are closed. 5 empowers courts to condone delay for sufficient cause. 6 and 8 safeguards minors and insane people. 123 ensures timely challenge to ex parte decrees while permitting reasonable condonation. So these are the 5 scenarios which you have studied in Limitation Act. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇందులో లిమిటేషన్ యాక్ట్ గురించి అడిగి ఏదో ఒక సినారియో అడగచ్చు, లేకపోతే అన్ని జనరల్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ గురించి కూడా రాయమనవచ్చు. అప్పుడు మీకు గుర్తున్న సినారియోస్ వీ కెన్ రైట్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ అండ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్. సాయిబాబా గారు, యూ సెడ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. నేను చెప్తానండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. Here the question is essentials of plaint and rejection of plaint. Plaint is the first step in instituting a case in the court. Order 7, Rule 1 to 11 of CPC, they define the essentials of a plaint and also the rejection. A valid plaint must contain, first one is name of the court. That is, before so-and-so court, we have to write before so-and-so court. Next, name, description, and place of residence of plaintiff and defendants. Third one, if the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect is to be given. Next, cause of action. Cause of action is to be specifically defined. Next, jurisdiction of the court. In jurisdiction, there are 3 parts: territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction, and pecuniary jurisdiction. All these 3 should be satisfied. Relief should be clearly mentioned. What is the relief that the plaintiff is claiming? If the relief is not there, is specifically not mentioned in the relief, the court will not give that relief if it is not mentioned. Then if there is a set-off, if the plaintiff allowed a set-off, suppose the defendant owes 1 lakh to plaintiff and plaintiff owes 50,000 to the defendant, then that 50,000 is to be deducted. That is called set-off. After setting off, the remaining amount is to be claimed. That is, a statement to that effect is to be mentioned there. Then most important point is,
value of the subject matter of the suit for the purpose of, there are two purposes. One is for the purpose of jurisdiction. Second is for the purpose of court fee. Jurisdiction, subject matter jurisdiction, suppose if it is a company matter, if it is filed in a normal civil court, then it cannot be filed because subject matter that is different. Court fee valuation is also required for computing the court fee. These are the essentials of a plaint. This is enumerated in Order 7, Section 1. Order 7, Rule 1. Then we will see when a plaint can be rejected by the court. This is in Order 7, Rule 11 of CPC. The first point is if the cause of action is not properly disclosed. Second is if the relief claimed is undervalued. When the relief claimed is undervalued, the court will give a chance to the plaintiff to correct it. If the plaintiff fails to correct it within the time fixed by the court, then it will be rejected. The plaint will be rejected. If the valuation is correct, but if it is insufficiently stamped, if it is not properly stamped, and then also the court will give a chance to rectify that defect. If the defect is not corrected within the time fixed by the court, then it will be rejected. First one is undervalue. Second one is understamping. In both cases, chance will be given to the plaintiff, but if it is not corrected within the time given by the court, then it will be rejected. The next point is if the suit is time barred by any law. For example, in limitation, if it is barred by any law, then also it will be rejected. The plaint is to be filed in duplicate. If it is not filed in duplicate, then it will be rejected. If statutory notice requirements are to be complied with, if the plaintiff fails to comply with these statutory notice requirements as per Section 80 of CPC, then also it will be rejected. Next, judicial interpretation. There are some case laws. Here, 4 case laws are given. The first one is ITC Limited versus Debt Recovery Tribunal. In this case, the cause of action is not properly given. Order 7, as per Order 7, Rule 11, it can be rejected if the issues are not properly framed. Here in this case, there is not a real cause of action. It is only a fictitious cause of action, alleging a fraud. Then it was rejected. It is not substantiated with specific details of forged documents. So it is rejected by the court. The second case is Orissa Mining Corporation Limited versus Klockner and Co. Here the golden rule is interpreted here. How a judge can reject a case, can dismiss a case. There are actually 4 points. If the plaint, basing on the plaint, if it is not proper, it can be rejected. If the documents are not properly submitted, then it can be rejected.
But written statement and defendant's evidence, those two are not to be taken into consideration while rejecting the plaint. This is called golden rule. This is in Rule 11A, no cause of action. Next case is Natarajan versus Ashim Bai. Here they have set a golden standard. Golden standard limitation act when it clashes with Order 7 Rule 11D. So here, as already discussed earlier, limitation for a simple injection. The court should not reject for technical reasons, but it is to be plaintiff has asked for position, but the High Court and the lower court, they mentioned that they have calculated the limitation for the purpose of injunction. They calculated the limitation period as 3 years. But for possession, the limitation is 12 years. Because in this case, the plaintiff asked for possession. The Supreme Court said that the High Court was wrong. It rushed to a conclusion that that time has barred. But actually, the time is 12 years instead of, because it is for possession and not for injunction. This is the case. The court should clearly verify for what purpose the case is instituted. Next case is ITC Limited versus Rakesh Behari Srivastava. Here in this case, the ITC is the defendant. It wanted to dismiss the case, saying that the case is legally blocked by a specific law, that is Section 56 of Trade and Mercantile Marks Act 1958. So Allahabad High Court strictly interpreted Rule 11D, ruling that rejection under this clause applies only when statements made by the plaintiff in the plaint clearly, explicitly, and unequivocally show that the suit is time-barred by a provision of law. If there is any doubt or need for a factual inquiry, the clause cannot be invoked. Here, ITC has invoked the Rule 11D, but the Allahabad court says that Rule 11D that cannot be invoked when if there is any doubt or a factual inquiry is needed, then only the clause the clause cannot be invoked if there is any doubt or a factual inquiry is needed. So they did not dismiss the case under Order 7, Rule 11D. So what is the legal effect of rejection? The effect of rejection is under Section 22. The rejection should be the defect. If any defect is there, it can be cured if the rejection was procedural, but not on merits. There is another provision in Order 7, Rule 10. In Rule 10, the plaint can be returned if it is if the suit is presented, if the plaint is presented to a different court, the court with a wrong jurisdiction. Then the plaint can be returned and it can be filed, it can be instituted with the proper court. Rejection is Order 7, Rule 11. For legal or formal defect, the plaint will be terminated at the beginning itself. Here, a summary table is given. Rule 11A says that
real facts showing the right to sue must be clearly stated. Order 7, Rule 11D. If the suit is barred, this is regarding limitation. If the suit is time barred, it is to be rejected. If there is any defect in jurisdiction, that is already we discussed, that is Rule 10, the plaint is returned to be submitted to a proper court. We have already discussed regarding non-compliance with notice. Section 80 of CPC, mandatory notice to government. For any notice to government, it is 60 days notice to be given. If that is not complied with, then it can be rejected. That is under Section 80. So in conclusion, as already discussed, the plaint is the foundation of every civil suits. Its sufficiency and legal compliance determine the maintainability of the case. Courts ensure that genuine claims proceed, preventing abuse of process through Order 7, Rule 11, that is rejection. The plaint will be rejected at the beginning itself. It will act as a procedural filter to reject any frivolous or legally untenable suits. So this is regarding the essentials of a plaint and rejection of a plaint. Any clarifications needed in this? I think the question is very simple. Essentials of plaint, we all know. What are the essentials that are to be mentioned in a plaint? And as per Rule 11, what are the points to be rejected, to reject a plaint? That is 11. Venu garu cheppandi. లేదు సార్, గుడ్ ఇనఫ్. సో మీరు అన్నట్టు రూల్ 1 ఎసెన్షియల్, రూల్ 11 రిజెక్షన్ చేసుకొని Rejection. బేసిక్గా కేసెస్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ రూల్స్, అంటే ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్ ఉన్నాయి. అవి మనము గుర్తుంచుకుంటే ఆ సెనారియోస్ కొంచెం మనకి ఈజీ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ కేసు గుర్తులేకపోయినా సెనారియోస్ గుర్తుంటే అంటే రూల్ పొజిషన్ అర్థమైనట్టు మనకి వాడికి తెలుసు, ఎగ్జామినర్కి తెలుసు. తెలుసు. ఓకే సార్. You want me to do the third one, sir? Third one మీరు చేయండి. Okay, sir. Okay. So this is basically the question 3. So Sai Baba garu చదివినట్టు question 2 is very important. అది కూడా almost 7 times అడిగారు. So this is basically again they're asking 6 times. So first 4-5 questions in part B are very important అండి. సో బెటర్ దట్ ఒక 4-5 సార్లు మీరు చదువుకొని దీన్ని గుర్తుంచుకున్నారంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్. సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సూయింగ్. సో సివిల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ విచ్ ప్లేస్ వీ కెన్ సూ. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇస్ అథారిటీ ఆఫ్ కోర్ట్ టు హియర్, ట్రై అండ్ డిసైడ్ ఎ కేస్. సో ఇట్ డిఫైన్స్ విచ్ కోర్ట్ can entertain which suit. Basically, in the sir చెప్పినట్టు there are 3 areas, which is subject matter, territory and pecuniary value. So a decree passed without jurisdiction is nullity and can be challenged at any stage, even during execution. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 థింగ్స్ అనుకున్నాం. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండాలి, దాని టెరిటరీ ఉండాలి, పెక్యునరీ ఉండాలి. జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షను, టెరిటరీ అంటే ఏరియా లొకేషన్, అంటే ఆ సిటీనా కాదా అని. పెక్యునరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనీ, అంటే వాల్యుయేషన్ రాంగ్ కరెక్ట్. ఇందాక సాయిబాబా సార్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో లెట్ సే ద ఫస్ట్ మిస్టేక్ అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో మీరు తప్పు చేశారంటే అసలు దానికి వచ్చిన డిగ్రీ కానీ దానికి వచ్చిన ఆర్డర్ ఈజ్ బేసికలీ వాయిడ్ ఆర్ నల్ ఎనీ టైమ్. అది బేసికలీ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్, ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్సో దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. రాంగ్ సిటీ ఉందనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి వ్యాలిడ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫేర్. అంటే ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో చేయాల్సింది సికింద్రాబాద్ కోర్టులో కేసు వేసి ఆ కేసు గెలిచాం, బట్ ఇట్స్ స్టిల్ వ్యాలిడ్. దాన్ని కంటెస్ట్ చేశారు, రాంగ్ సిటీలో చేశారు అని కంటెస్ట్ చేసిన, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫేర్గా చేస్తే
it is, but otherwise it is valid. But ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు? ఎర్లీ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్. ఇది కేసు స్టార్ట్ అయ్యి సికింద్రాబాద్ కేసులో స్టార్ట్ అయినప్పుడే దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి. మధ్యలో అంతా డిగ్రీ వచ్చినాక ఛాలెంజ్ చేయడానికి లేదు. రాంగ్ మనీ లిమిట్. సో basically it is valid the unless it is unfair and the result is valid. Basically that means the judgment is valid, and when to challenge again early at the state of the start of the case only మీరు చేయాలన్నమాట. సో ఈ త్రీ థింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటరు, టెరిటరీ, పెక్యూనరీ వాల్యూ. ఈ త్రీ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ at which they are valid or invalid. So basically subject matter jurisdiction, ఒక ట్రాఫిక్ జడ్జ్ వచ్చి సివిల్ సూట్ని పాస్ చేసాడు అనుకోండి, ఆర్ డివోర్స్ కేసు పాస్ చేసాడు అనుకోండి, సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ సమ్ cases and try to understand. So this is a Kiran Singh versus Chaman Paswan. This is again a landmark case. So basically the Supreme Court said that lack of jurisdiction makes a decree dead on arrival. They actually refused to declare the district court judgment void in specific instance. The core principle in it, the court confirmed if a judge has zero power over the subject, then the judgment is void, initiate, useless from the start. This is called a defect of inherent jurisdiction. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్? ఇప్పుడు ఓకే, ఫస్ట్ కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ జ్యూరిస్డిక్షన్? Basically, if the person makes a mistake was about pecuniary jurisdiction, which is the money value. The plaintiff valued their suit as 2,900 and went to district court. Later it was found it was actually 15,000, meaning it should have gone to high court. 15,000 అయితే high court కి వెళ్ళాలన్నమాట, but they went to district court. The plaintiff then tried to use their own mistake to cancel the judgment, claiming that district court had no power. Okay, the failure of justice test. The Supreme Court relied that for mistakes regarding pecuniary or locational, a judgment is not void unless the objection was raised at the very first. The wrong court notice choice should be consequently failure of justice. Since the plaintiff themselves undervalued the suit and couldn't prove the district court judgment was unfair or unbiased, the Supreme Court upheld the judgment. They refused to let plaintiff flip-flop just because they lost. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాళ్ళే అండర్వాల్యూ చేసి వాళ్ళే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ జడ్జ్మెంట్ సరిగ్గా రాలేదు కాబట్టి అసలు ఇది జ్యూరిస్డిక్షనే తప్పు అని హైకోర్టులో వేసి అసలు ఇది హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి, అందుకని ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు జడ్జ్మెంట్ తప్పు అన్నప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ సైడ్ నో నథింగ్ డూయింగ్. మీరు ఫస్ట్ అర్లీగా ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి. అంటే అర్లీ ఇక్కడ రాసాం కదా, అర్లీ ఎట్ ద కేస్ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద చెప్పాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ ట్రయల్ అన్ఫేర్గా జరిగిందా లేదా? ఫేర్గానే జరిగింది. సో ఫేర్గా జరిగినప్పుడు ఓన్లీ ఆన్ ద కండిషన్ దట్ రాంగ్ కోర్ట్కి వెళ్ళారు అనేదాన్ని మేము సహించము అండ్ అప్హెల్డ్ ద జడ్జ్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ కేస్, దిస్ ఇస్ అ ల్యాండ్మార్క్ కేస్ that is given by Supreme Court. Very old case that is given in 1954. Okay, then the second thing is the general principles, which is basically section 9 of CPC, which is talking about general principles. Civil courts have jurisdiction over all civil matters under jurisdiction is explicitly or impliedly barred. The presumption is always in favor of jurisdiction. Exclusion must be clear. So for example, if there is an యాక్ట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదర్ మీరు ఈ యాక్ట్ ప్రకారం సివిల్ కోర్ట్కి వెళ్ళటానికి లేదు, ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మీరు వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఆ యాక్ట్ ప్రకారం మనం కేసు వేయాలి. అదర్వైజ్ సివిల్ కోర్ట్ హ్యాస్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఇంప్లాయిడ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ కోర్ట్ అని రాయలేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాయిడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సివిల్ కోర్ట్. ఓకే, దిస్ ప్రెజెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఎక్స్క్లూజన్ మస్ట్ బి క్లియర్. అంటే ఎక్స్క్లూజన్ క్లియర్గా లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సివిల్ కోర్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ద సిపిసి సేస్. సో there is a case which is talking about this section 9. What happened is a religious group, which is a church, claimed that there was a legal successors to certain properties previously held by another religious trust. The conflict ended, there was a special law in place which is called the Bombay Public Trust Act.
This act had its own charity commissioner and a specific process for deciding who owns trust properties. The plaintiff filed a regular civil suit. The defendant argued that the civil suit could not hear the case because the Bombay Public Trust Act was a specific law that handled these matters exclusively. Okay. So the court held the Section 9 of CPC gives civil courts plenary jurisdiction. You should assume all civil suits can hear a case until someone proves it cannot. The exclusion of jurisdiction of civil court is not to be readily inferred. So the court ruled that civil court's power can be only taken in two ways when there is an express bar. The law says in plain English, no civil court can hear the case. Ante Bombay Public Trust Acts law, if there is a express bar which says that no civil court can hear this case, then he cannot hear. And the second one is implied bar. The law doesn't explicitly, but it proves a complete and comprehensive mechanism. అంటే నీది లేదు అన్నప్పుడు it is implied అన్నమాట. So what happened in this case is the court found that the Bombay Public Trust Act was indeed a complete code. అంటే అందులో specific express bar ఉంది. So then the civil court was barred anamata from hearing the case because a specialized system already exists to handle religious trusts. So section 9 ప్రకారం కాకుండా బాంబే పబ్లిక్ ట్రస్ట్ యాక్ట్స్ ప్రకారం they had to fight this case. Okay. So these are the different type of jurisdictions. One is subject matter, nature of dispute ఏంటంటే matrimonial land also relevant section 9. Divorce petition cannot be filed in a revenue court. Next to territorial geographic area within which the court extends, section 16 to 20. Hyderabad court cannot decide dispute arising wholly in Delhi. Also basically territorial కూడా కొన్ని ఉన్నాయి which we will learn from the ఇంకా కింద కేసెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకున్నాం. పెక్యూనరీ ఏంటంటే మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్లెయిమ్. 3 lakh సూట్ ఫైల్డ్ ఇన్ హైకోర్ట్ నాట్ మెయింటైనబుల్ ఇఫ్ ద లోవర్ కోర్ట్ ఈస్ కాంపిటెంట్. And then the final is original appellate stage of litigation. Section 9, Section 97, trial by subordinate judge, appeal before district court or high court. So who is the original appellate for the at different stages of litigation అనేది we have to understand. So first ఏంటంటే one scenario which we have seen is basically about the section 9, which is basically general principle. Section 9 ప్రకారం civil courts have implied jurisdiction. The other sections are section 15 to 20, which is place of suing, అంటే ఎక్కడ sue చేయొచ్చు అని. So section 15 is pecuniary jurisdiction. Every suit must be filed in lowest grade of competent court. The object is administrative efficiency and avoid overburdening higher courts. Section 16 ఏంటంటే suits related to immovable property. Property based suits must be institution where the property is situated. అంటే ఎక్కడ ప్రాపర్టీ ఉందో అక్కడే కేసు వేయాలి మీరు. So you take a case of this Harshad versus DLF. It is basically a case on section 16. Which deals with suits related to immovable property. So it establishes territorial jurisdiction over the land and not a matter of convenience, but a matter of subject matter authority. So basically section 16 ఏం చెప్తుందంటే ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ కోర్టే విన్స్. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటంటే ఢిల్లీలో వేయాలా లేకపోతే ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్ గుడ్గావ్ కోర్టులో వేయాలా ఢిల్లీ కోర్టులో వేయాలని. ఫైనల్ డెసిషన్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ లొకేషన్ విన్స్. గుడ్గావ్ కోర్ట్ విన్స్ అనమాట. If the Delhi had passed a decree, it would have been void. Okay, this is as per section 16. Section 17 ఏం చెప్తుంది? Property lies in multiple jurisdictions. The suit may be filed in any one jurisdiction capable of granting full relief. So multiple jurisdiction ఉన్నప్పుడు he can file in either. When jurisdiction, section 18 is when jurisdictional boundary is uncertain, the court may determine it on evidence. So jurisdiction boundary క్లియర్గా లేనప్పుడు కోర్టుని అడగవచ్చు section 18 ప్రకారం. Section 19 ఏంటంటే suits for wrong to person or movable property. The plaintiff may file either where the defendant resides, where the wrong occurred, apply to defamation, negligence or tort cases. So basically defamation ఇవి కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఫైల్ చేయాలని ఇష్యూ ఉంటుంది. సో ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కడైతే డిఫెండెంట్ ఉంటున్నాడో అక్కడ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ వేర్ ద రాంగ్ హ్యాస్ అకర్డ్ అక్కడ కూడా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్స్ 2 ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 19. Okay. So ఈ ఫ్రాంక్లిన్
ఏవియేషన్ సర్వీసెస్ తారా కక్కర్, వేర్ సెక్షన్ 19 ప్రకారం డిఫమేషన్ కేసు వేశారు ఏవియేషన్ సర్వీసెస్ వారు. తారా కక్కర్ గారు మమ్మల్ని ఏదో అనేశారు, మాకు రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ అయింది అని. సో ద లీగల్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఎక్కడ కేసు వేయొచ్చు అని. సో వెదర్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ హ్యాస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ considering where the defendant lived and where the alleged harm to the reputation occurred. Delhi High Court said Section 19 governs defamation. Victim must show where the defendant resides or where the publication harmed reputation occurred. So basically both were in Delhi కాబట్టి Delhi High Court was satisfied. Okay, and then section 20 ఏం చెప్తుందంటే other cases like personal acts, contract suits may be filed where the defendant rights carried on business where the cause of action arises wholly or partly. Example ఏంటంటే corporation is deemed to carry on business in principal office and also a subordinate office where the cause of action arises. So కంపెనీ విత్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు వాళ్ళని హెడ్ క్వార్టర్స్లో సూ చేయాలా లేకపోతే బ్రాంచ్లో సూ చేయాలంటే ఎక్కడ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయిందో అక్కడ సూ చేయాలి. సో వాళ్ళకి అక్కడ బ్రాంచ్ లేదు అన్నప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ సూ చేయాలి. బ్రాంచ్ ఉంది అంటే ఆ బ్రాంచ్ ఉన్న ఏరియాలోనే సూ చేయాలి. సో this case Hakam Singh versus Gamon India, basically it is dealing with section 20, okay, where this guy Hakim worked and Varanasi work అయింది. Hakim filed a suit in Varanasi claiming cause of action. Gamon India argued that because of the contract only Bombay court could hear the case. If the law says both have the power to hear, the parties can argue, agree to use only one of them. This is not a violation of public policy. Okay, because Gammon India already బాంబేలో ఉండి బాంబే కోర్టులో ఆల్రెడీ వేసేసింది కాబట్టి ఈయన మళ్ళీ వారణాసి కోర్టులో వేయటము ఇన్వాలిడ్ బికాస్ బాంబే కోర్ట్ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ jurisdiction over this అనమాట. Okay, this is a case where the person had a choice to file in two courts, but one person has already utilized it and you filed it in one court కాబట్టి సెకండ్ కోర్ట్లో మళ్ళీ లేయటానికి వ్యాలిడ్ కాదని చెప్పారు. This is a case where Patel Roadways versus Prasad trading company, again section 20 గురించే. బేసికలీ వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ బాంబేలో ఉంది, బ్రాంచ్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు. సో దర్ ఇన్సిడెంట్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ హ్యాపెన్ ఇన్ తమిళనాడు. సో ద క్వశ్చన్ అరోజ్ వేర్ కెన్ దే ఫైల్, హెడ్ క్వార్టర్స్లోనే వేయాలి అన్నారు. బట్ దే సెడ్ నో, ఎక్కడైతే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అరోజ్ అక్కడ వేయచ్చు. సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ తమిళనాడులో కూడా వేయచ్చు అని ద judgment ఇచ్చారు. Again, CPC section 21, objection to jurisdiction. So must be raised at the earliest opportunity, otherwise it is deemed waived. Appellant could not interfere unless it is a failure of justice. So objection to jurisdiction ఎప్పుడు చేయాలంటే స్టార్టింగ్లో చేయాలి. మొత్తము అంతా అయిపోయినాక నేను అబ్జెక్షన్ రేస్ చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో Patumma versus Kuntalan Kuti. Okay, the shield of legal judgment ensures the long, expensive trial isn't thrown away over minor paperwork erroring where the case was heard. It interprets section 21 of CPC, which acts as a filter for jurisdictional objections. So jurisdiction objection మొత్తం కేసు అంతా అయిపోయినాక కోర్ట్ సైడ్ ఇంత మైనర్ పేపర్ వర్క్ కోసం అంత ఫేర్గానే అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండ్ జ్యుడిస్డిక్షన్ లేదు అనడానికి లేదు అని ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనమాట ఇందులో. The case is authority of doctrine of prejudice. It proves that technical errors in territorial or pecuniary jurisdiction are curable irregularities, not fatal defects. So ultimately what you have to remember is subject matter మీకు తప్పు అయితేనే ఆ జడ్జ్మెంట్ని మీరు నో అనటానికి ఉంటుంది. టెరిటోరియల్ పెక్యూనరీ అయితే మోస్ట్లీ జడ్జ్మెంట్ విల్ బి వ్యాలిడ్. Okay, and we have learned about the different sections, which is basically section 15 to 21, different scenarios మనం చదువుకున్నాం. And starting లో there is one section which is section 9, general principle, and a civil court has authority over all ఇది. So if you remember all this, then I think you can just go through this jurisdiction and place of suing.
This is the most important question that ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? All right, so we'll move on to the fourth one and then we'll close. Okay, tomorrow we'll do 6, 7, 8, 9. Sorry, 5, 6, 7, 8. So the other question is appeals. Basically, ఈ question కూడా they've repeated 6 times in the past 10 years. So appeal అంటే ఏంటంటే it is statutory remedy that allows a party aggrieved by decree or order to seek review by the higher court. అంటే లోవర్ కోర్టు మీకు మీ ల్యాండ్ మీది కాదు ఆర్ సమ్ ఆర్డర్ డిగ్రీ ఇచ్చింది అనుకోండి, హయ్యర్ కోర్టుకి మీరు వెళ్ళొచ్చు. వెళ్ళి ఆర్డర్ వీ కెన్ ఛాలెంజ్ ఇట్ అనమాట. ఇట్ ఎన్షూర్స్ ద జ్యుడిషియల్ స్క్రూటనీ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఫార్మింగ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అపెలేట్ సిస్టమ్. What is the purpose of appeal? To rectify judicial errors, to maintain consistency, and to ensure that justice is not denied due to procedural factual mistakes. So what are the relevant provisions in CPC? Section 96 to 112 and order 41 to 45 of CPC deal with them. So what are the different type of appeals? First and first appeal, section 96, against original decree or fact in law. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్రయల్ కోర్టులో మీ ఒక డిగ్రీ వచ్చింది, దాన్ని మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు ఆర్ హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అపీల్. సెకండ్ అపీల్ ఈస్ బేసికలీ అండర్ సెక్షన్ 100 ఓన్లీ ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ లా. సో మీరు ఒక ఆర్డర్ వచ్చేసింది, దాన్ని ఫస్ట్ అపీల్ చేశారు, మీ లెట్స్ అజ్యూమ్ యూ స్టిల్ డింట్ విన్. వెన్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ అ సెకండ్ అపీల్, యు ఆర్ ఓన్లీ క్వశ్చనింగ్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా. మళ్ళీ ఆ ట్రయల్ గురించి వీటి గురించి ఈ కెనాట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అపెలెంట్ కోర్ట్ టు హైకోర్ట్. సో ఫ్రమ్ అంటే ట్రయల్ కోర్టులో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఓడిపోయారు అనుకోండి, మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్తారనమాట. సో క్వశ్చనింగ్ ద సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. So appeals from orders. Section 104 read with order 43 rule 1 against specific interlocutory orders. So specific interlocutory orders మీద మీరు you cannot go for an appeal. Injunction or rejection of plaint. Example, if plaint is rejected, దాని మీద మీరు you cannot go and appeal to Supreme Court. And the other thing is section 109, 112 CPC and article 133 on substantial questions of law of general importance. Basically from High Court to Supreme Court వెళ్ళొచ్చు అనమాట, which is basically Keshav Nanda Bharati and all these cases where they're questioning the constitution, అసలు right to freedom ఉందా, right to ఇది ఉందా, all these things you can appeal to the Supreme Court. Procedure for appeals from original decrees from section 96 to 99 and order 41 of CPC. So filing of memorandum of appeal, grounds చెప్పాలి, నోటీస్లు ఇవ్వాలి, హియరింగ్ ఆఫ్ బోత్ పార్టీస్ అవ్వాలి, అండ్ డెసిషన్ బేసికలీ కాన్ఫర్మేషన్, వేరియేషన్, రివర్సల్ ఆర్ రిమాండ్. Conditions for maintainable appeal must be against a decree, not interlocutory unless specified. So interlocutory orders మీద అపీల్ వేయలేము. దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ఓన్లీ ఒక డిగ్రీ మీద వేయచ్చు. అండ్ ఫైల్డ్ విత్ ఇన్ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ 30 days 90 days లోపలనే ఫైల్ చేయాలి. అండ్ అగ్రివేటెడ్ పార్టీ చేయాలి. నేను పబ్లిక్ గుడ్లో నేను చేస్తాను అంటే లేదు, ఎవరికైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళే చేయాలి. అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ అపెలేట్ కోర్ట్ ఏంటంటే ద అపెలేట్ కోర్ట్ మే కన్ఫర్మ్, మాడిఫై, రివర్స్ ద డిగ్రీ, రిమాండ్ ద కేస్ ఫర్ రీట్రయల్, take additional evidence, pass any order necessary for complete justice. So these are the different type of things which the court, trial court, appellate court can do అనమాట. They can modify, they can remand the case, additional evidence తీసుకోవచ్చు, pass any order necessary to complete justice అనమాట. Fifth ఏంటంటే appeals from orders. Only certain orders like injunctions, rejection of plaint or appointment of a receiver are appealable. Non-appealable orders may be challenged through revisions, which is section 115 of CPC. Second appeal. So this is all about the first appeal. Second appeal lies on the substantial question of law, such as misinterpretation of a statute or violation of judicial precedent.
The High Court must formulate the question before hearing. So this is one example when Santosh Hazari versus Purushottam Tiwari, the court established the golden rule of section 100 of CPC, which governs second appeals. The case is mostly important authority for distinguishing between fact and substantial question of law. So the core facts is the first appeal. This is a matter of right. The court can look at everything again, witness, evidence, and law. Second appeal, this is not a right. You can only go to the High Court if this is a substantial question of law. In this case, the High Court has essentially behaved like a trial court, re-examining the evidence and facts without identifying a specific legal error. The Supreme Court stepped in to stop this. So there are cases when the High Court is trying to behave like a trial court and forgets that the second appeal is only about substantial question of law and they are not a trial court. Re-examining the evidence, facts without identifying specific legal error, you cannot do it. The Supreme Court stopped the High Court from doing this in this particular case, and gave a three part test అంటే సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి అనేదానికి ఈ కేసులో దే గేవ్ ఎ డెఫినేషన్. వన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెటిల్డ్. It is an issue of law that has not been decided by the Supreme Court or High Court. Second, affects rights. It is an issue that directly or materially affects the rights of the parties. Third, open to argument. It is not simple, obvious point of law, but where there is a room for real debate on two different interpretations. So, రెండు different interpretations వస్తున్నప్పుడు it is ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా అవుతుంది. అప్పుడే మీరు హైకోర్ట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. హైకోర్ట్ షుడెంట్ బి అగైన్ డూయింగ్ ద సేమ్ రీఎగ్జామినింగ్ విట్నెస్ ఫ్యాక్ట్స్ అవన్నీ హైకోర్ట్ చేయకూడదు. దట్స్ వాట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ఇన్ ద సెకండ్ అపీల్స్. The other case is the Kondiba the Gadu versus Savitri Bai. The Supreme Court sent a stern message to High Court: stop acting like a trial court. This case is the strongest authority for the principle of concurrent findings of the fact. Often party loses in trial court and loses again in first appeal. This is called concurrent finding. సో కాన్కరెంట్ ఫైండింగ్ అంటే ఏంటంటే రెండు సార్లు అంటే ట్రయల్ కోర్టులోను ఫస్ట్ అపీల్ లూజ్ అయితే మీనింగ్ టూ డిఫరెంట్ జడ్జెస్ అగ్రీడ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ద సిగ్నేచర్ ఈజ్ రియల్ ఆర్ ద మనీ వాజ్ నెవర్ పేడ్. ద హైకోర్ట్ రివర్స్ కాన్కరెంట్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ బై ట్రయల్ అండ్ ఫస్ట్ appeal courts. Whether the High Court can interfere with findings of facts in a second appeal. The Supreme Court ruled that the High Court jurisdiction under Section 100 is confined to substantial questions of law, not revaluation of evidence. The same case, previous case lane, substantial question of law unda, not revaluation of evidence. It cannot substitute its own view unless the lower court's findings are pervasive or based on any evidence. Okay, this is what it is. And general rules of appeals and appeals is a statutory right, not inherent. Right to appeal vests on the date of the suit institution. Appellant courts must confine itself to grounds of memorandum. Cross objections allowed, okay, under order 41, and non-appearance lead to dismissal. Order 41 restored under rule 19. So summary ఏంటంటే ఫస్ట్ అపీల్ అపీల్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లా, సెకండ్ ఎస్ ఓన్లీ ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. ఇందాక మనం సంతోష్ హజారి పురుషోత్తం తివారీలో నేర్చుకున్నాం. అపీల్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ బేసికలీ అగేన్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్లోక్యుటరీ ఆర్డర్స్ మీద కొన్ని అపీల్స్ చేయలేము, విచ్ ఈస్ గార్డెడ్ అండర్ సెక్షన్ 104. అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ అపెలెట్ కోర్ట్ అంటే క్లియర్గా ఏంటంటే పవర్స్ ఏంటి ఆఫ్ ద అపెలెట్ కోర్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అపీల్ వేసినప్పుడు మే కన్ఫర్మ్, మాడిఫై, రివర్స్ ఆర్ రిమాండ్. And the other thing is which we were also studying is concurrent findings, which is important. Reverse the concurrent finding. Concurrent findings అంటే 2 times reject అయిన దాన్ని high court cannot open without revaluation of evidence. So what are the conclusions? Appeals from vital, corrective and superlative under CPC, they ensure that every decree and order meets standards of legalness and fairness. Section 90 and 100 strike a balance between finality of litigation, correction of error, upholding both justice and judicial. So these are the 4 questions, Andy. Very important questions. డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. సో ఇవి మీరు 2-3 సార్లు చదువుకున్నా
It will help us get our degree. Any questions? All right. So we'll again meet tomorrow. Sai Baba garu, sir, are you there? ఉన్నానండి. Okay. So the recording session, I'll put it online, and then we can meet again tomorrow from question 5 to 8, sir. అయితే క్వశ్చన్ 5 and 7 నేను చేస్తాను. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా చెప్తా అంటే 1 hour అయిపోతుంది కదా మీకు కూడా. అవును సార్, అవును. 5 and 7 నేను చేస్తాను. 6, 8 మీరు చేయండి. Done, sir, done. Alright. Okay, thanks everybody. Reddy garu, how are you, sir? Long time. Yeah, బాగున్నాను వేణు గారు, మీరు ఎలా Okay, ఉన్నారు? sir, okay. Good to hear you, sir. No, All right. sure. Okay. Thank you. Thanks everybody. Thanks for coming. Take care. Yeah.